Hello, hi. If you have come from my previous blog, welcome back. And if you are new here, I am Arathy and I am visiting my dream city, New York, for the first time and I am going crazy. So, this blog is the second part of my New York series and I will be showing you guys what we did in the city during the July 4th weekend. So, let's go. So for a change, ee dosam we ditched bagels because we are in Chelsea Market and Chelsea Market is like a food hub because എവിടെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാലും you have plenty of different options. I mean, if you want burger, pizza, noodles, seafood, tacos, like you name it and they have it under one roof. So I think Chelsea Market is really famous for that. ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ അത്ര കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വന്നില്ല because I saw the sushi place and ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വേഗം വന്നിരുന്നു because I am obsessed with sushi nowadays. I love sushi. I mean, I really cannot connect when people say that they don't really like sushi. Why not? Sushi is so tasty. So this is hands down the bougie Starbucks I've ever been to. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈമിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു സ്ഥലം because it's not any average Starbucks. ഇവിടെ they provide a whole visual experience of coffee making. പിന്നെ coffee samples are also available. I don't know much about the details, but whatever I saw happening around was interesting. But ഈ Starbucksൽ പോയിട്ട് I had matcha. Questionable choices, but matcha was good. Relationships, affairs that didn't last, we must plan for the future because we can't change the past. We have to have an understanding. Alright, so now we are walking in the Fifth Avenue and heading to the Met, the largest museum in the States, and if I'm not wrong, the fifth largest in the world. I was looking forward to visiting the Met, majorly to see Serena and Blair's hangout spot from the Gossip Girl series. I'm just kidding. but in all its seriousness, the importance of the Met is truly beyond this mere pop reference. ഞാൻ ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് I think I just realized the significance of this museum because I was shocked. The museum is massive and had this diverse art collections. And ഇവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it was not just the Western art, it covers everything like ancient Egyptian art, Greek sculptures, European paintings, Asian and African arts. കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് and I don't really think that you can cover the entire Met in one single day. So if you're an artist or kind of understands such artwork, this place will be a paradise for you guys. Now we are getting into the highlight of this day.
So this day was July 4th, America's Independence Day. So ഈ ദിവസം പല ലൊക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഫയർവർക്സ് ഉണ്ടാവും. So since we are in New York this time, we thought of making the best use of the place and we came down to Brooklyn. Apparently ഇവിടെയാണ് you can see one of the best fireworks എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ we realized നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ഇല്ല. സോ ഞങ്ങളെപ്പോലെ കുറേ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞങ്ങളൊരു സ്പോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു. ബട്ട് താങ്ക്ഫുള്ളി വി കൈൻഡ് ഓഫ് ഗോട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് സ്പോട്ട്. പെർഫെക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ അല്ല ഫയർവർക്സ് കാണാൻ, പക്ഷെ എന്നാലും ഐ തിങ്ക് ഒരു ഡീസൻറ്റ് നല്ലൊരു സ്പോട്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫയർവർക്സിനെ കാട്ടും ഐ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വൈബ്, യു നോ, സോ മെനി പീപ്പിൾ അറൗണ്ട്, എവറിബഡി ഈസ് ഹാപ്പി with their friends and family and they're just chilling and doing whatever they want to do. So I really like this vibe. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു 6 മണിയായപ്പോൾ എത്തി and the firework started at 9 o'clock, so we had like good 2 to 3 hours to just like time pass. We are still in New York, guys. Good morning. മാൻഹാട്ടനിലെ റൈറ്റ് സെൻട്രലിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ചൈനാടൗൺ. സോ ദിസ് വാസ് റിയലി എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ്. കാരണം ഞങ്ങൾ മെട്രോ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴേക്കും ന്യൂയോർക്ക് പോയിട്ട് US-ലാന്ന് തന്നെ തോന്നിയില്ല. പോപ്പുലേഷനൊക്കെ മാറി തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സൈൻ ബോർഡ്സൊക്കെ ചൈനീസിലായി. സോ മൊത്തത്തിൽ ഇറ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് എ ചൈന വിത്തിൻ മാൻഹാട്ടൻ. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും അടിപൊളി കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ആൻഡ് ഷോപ്പിംഗ്. സോ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വി ഹാഡ് ദ ഫേമസ് സൂപ്പ് ഡംപ്ലിംഗ്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വി ഓൾസോ ഹാഡ് സം നൂഡിൽസ്. ഈ നൂഡിൽസ് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ കഴിച്ചു തീർക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചെങ്കിലും കഴിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ടേസ്റ്റി. സോ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചൈന പോയൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Now let me tell you a funny thing. ഈ ചൈന ടൗണിലെ സ്ട്രീറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ട്രീറ്റിൽ യു ക്യാൻ സീ ദിസ്, വെൽക്കം ടു ലിറ്റിൽ ഇറ്റലി. Now this street is all about Italy. ഇവിടെ ഫുൾ ഇറ്റാലിയൻ ഹെറിറ്റേജ്, പിസ്സ, പാസ്ത ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. സോ ദിസ് വാസ് റിയലി ഫണി. ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു ഈ ചൈന സ്ട്രീറ്റിലെ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ലേന്ന്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഇറ്റാലിയൻസ്, വേറെ ആൾക്കാരെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. സോ that was really funny. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിൽ വന്നിട്ട് ചൈനയും ഇറ്റലിയും കണ്ടില്ല എന്ന് വേണ്ട. It was quite interesting actually. സോ അങ്ങനെ ചൈനയും ഇറ്റലിയൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് എത്തുന്ന സ്ട്രീറ്റാണ് സോഹോ. Now if you're a fashion person, you should definitely visit Soho because this is your place. You got the brand, you got the people. It's very stylish. Can you guys believe that this is a railway station? അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ? This is quite popular among travelers and bloggers. കുറേ ആൾക്കാർ വന്ന് ഇവിടെ ഫോട്ടോസ് ആൻഡ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങളിവിടെ മെഗ്നോളിയ ബേക്കറി തപ്പിപ്പിടിച്ച് വന്നതാണ്. കാരണം ന്യൂയോർക്കിൽ വന്നിട്ട് മെഗ്നോളിയ ബേക്കറിയിലത്തെ ബനാന പുഡിംഗ് കഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ചീസ് കേക്കും പുഡിങ്ങൊക്കെ കഴിച്ച് ഹാപ്പിയായി. ആ ദിവസം ഐ തിങ്ക് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ വി ജസ്റ്റ് വെൻറ്റ് ഫോർ ഷോപ്പിംഗ്. അത് ഞാൻ അത്ര ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഐ വാസ് സോ ടയേർഡ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് എ നൈസ് ടൈം. രാത്രി കുറേ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വി ജസ്റ്റ് കെയിം ബാക്ക് ടു ദ ഹോട്ടൽ. Now this is the next day, which is also the last day of our New York trip. I was so sad.
പക്ഷേ ഈ ദിവസം ഞങ്ങൾ അത്ര ഹെക്റ്റിക്കായിട്ടൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നെയ്ബർഹുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ഗോ ആൻഡ് സീ എൻ്റെ ഒരു ഷോയിലെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ വീട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ലൊക്കേഷൻ. സോ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ ഷോ റെഫറൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ലൈക്ക് ആ ഷോ കാണാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കണക്റ്റ് ആവില്ല, പക്ഷേ ഷോ കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഒരു രസം ഉണ്ടാവും ഇത് കാണാൻ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ആം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആഡിങ് ദ ക്ലിപ്പ്. Fresh cut grass, I could really use some stuff like that. Okay, so from here we went to the Wall Street, and I think we saved the best for the last, the financial heart of the United States. Ividekku ethiyappo I just felt that I was walking in my dream. But yeah, I hope you really enjoyed watching this New York vlog. And I can't wait to visit New York again. It's a beautiful, beautiful place, and it is still my dream city. Thank you for watching. Stay safe. Bye-bye.